Chalo, speak up. El parque me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días en el parque. Speak up, please. Okay, I'll speak it. It's me llamo Pedro y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días en el parque. Very good. Now, if I will say, there I see the pigeons. I is there. I see. We have verb yo veo. We have done yo veo. Where conjugation? Where is my verb to Yo see? We veo. have done na where conjugation. To see. अभी किया ना हमने, उसका रिकॉर्डिंग है. आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो. वो वाला रिकॉर्डिंग भी हमने जो भी हमारा हुआ है उसका भी है. सो वेयर इज माय वर्ब टू सी? सो यो वेयो द पिजन्स, लॉट ऑफ pigeons we have feminine in Spanish. So las palomas. Speak up. Las palomas. Palomas means Pigeons, yes. Las, we have the article which is what's female. Okay. Hello. What is I view? I is there. I view. I. Okay. I Here. view. I is there. Okay. I view las, I is there. las palomas comer. See, eat, we have a comer. The moment I will go for a eating, my er is converted into endo. This is my ing form, endo. Ing in English, you know, ing in English. In Spanish, we have endo. Yeah. Speak up. Endo. Endo. Yes, beber. Endo. Beber is drinking. Ing, we have endo. So ing form in Spanish we have endo. Is it clear to you? Endo. Yes. Okay. ये जो recording है, the today recording I will share with you because very important recording. So you can watch this. The moment you will see this, you will come to know. Comer, comiendo. Comer, eat, and comiendo. Comiendo because iendo, comiendo we have eating. Beber, bebiendo. Is it bebiendo? Is it clear to you? Yeah. Comer, comiendo, beber, bebiendo. Is it? I veo las palomas comiendo y bebiendo agua. Agua, we have water. Agua. Agua, we have water. I veo las palomas comiendo y bebiendo agua. Agua means water. Agua. Water. Water, like aqua, correct? Yes, agua, agua. Yes, agua. Is it agua means water. Exactamente. Okay. Okay, perfect. Right. So let's speak up one more time. Let's speak up one more time. Okay, because there's a very big paragraph, but yes, what we have done querer verb, right? Let's recap this. What we have done today. Okay. First, we have quiero. It means we have done querer verb. Is it clear to you? Tell me querer conjugation, Fahad bhai. Querer. Yo quiero. Querer. है ना? Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. You quieres. Tú quieres. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos quieren. Now I will say, me llamo Pedro, me llamo Fahad, y hoy quiero, and today, y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días en el parque. Ahí veo las palomas comiendo y bebiendo agua. Speak up, please. Okay. Me llamo Fahad y hoy quiero hablar del parque que hay junto a mi casa. Yo me divierto todos los días en el parque. Ahí veo las palomas comiendo y bebiendo agua.
bebiendo agua. Exactamente. So, what are the verbs you have done today? Querer, comer, ver. Where We is my have verb done, to be? Okay, querer, tell me the where conjugation, please. querer, querer, divertir, divertir. We have done We have done ver, diverted we conjugation have done also to enjoy. comer, we have done. That's fine. Clear, Fahad bhai? Yeah. Fahad Hermoso. Okay. Hermoso, Hmm. hermoso, hermoso with the right. I can say hermano, hermano, hermano. Speak up, Hermano, hermano. Speak up. Hermano. hermano, मैं कह रहा हूँ फरहाद hermano. hermoso, फरहाद handsome. I'm saying hermoso. Okay, Okay, Fahad handsome. hermoso. If I will say, Okay, okay, if I will say Fahad bhai, what I will say? Fahad brother. hermano, hermano, hermano hermoso. Is it clear to you? Hermoso, hermano, hermano, Hermano is brother, hermano. and hermoso we have, you know, that handsome. Is it Okay, clear to got you? it. Okay. Okay, okay, Hermoso. exactamente. Exactamente. Okay. Hermano. Exactamente. See. Okay, Vale, señor. Vale. Vale, Okay. señor. Vale, Vale means okay, Mr. Señor. vale, señor. Señor is Mr. Vale. Okay, see? Okay, Yeah. Vale. okay. इसको आगे Vale. करना है Can you और spell vale? I'll just look. आगे करना है आपने और हैवी तो नहीं हो रहा? Yes, yes. If you are free, we can. Okay, नहीं, let's बिल्कुल भी नहीं यार. I have okay. very less Okay. time. I can spend 3 hours every day. Okay, Not a that's not a problem. problem. Okay, también, okay, I will say, también veo pájaros de colores en los árboles. Okay, what is this? I will explain to you. I will explain to you. I will explain to you. 1 second. Okay, I'm using, I also see colored birds in the trees because this is something like I also see. Okay, I will tell you. I will write it down first. Where's the notepad gone? 1 second. This is notepad. I'm writing something. Is that your notepad? No, this is not your notepad. 1 second, yeah. Yeah, this is your notepad. Okay. If I'm saying, I also see colored birds in the trees. See, over here, because these are theater programs, El Parque, you have to describe your El Parque, your park. Okay. So you will say also okay. también. Also we have también. I see you asked me, I asked you, ¿cómo estás? And you replied, estoy bien. Y usted, I will say también, Muy estoy bien. bien. Muy bien. También. También we have also, también. También is also. También, también. También means Also, también, I also see, veo. También veo pájaros. Speak up, pájaros. Pájaros, we have birds. pájaros. Pájaros means birds. Is it clear to you? Okay. Pájaros, pájaros, we have Yeah. birds. Colourful birds, colored birds. Pájaros de colores. Pájaros de colores. También veo, also I see the birds of colors, the colorful birds. Pájaros de colores. Pájaros de colores. Colores means colorful. Colors, colorful. Because जो मेरा adjective है ना वो बाद में आएगा, मेरे noun के बाद आएगा Spanish में. So pájaros, we have a noun, pájaros, the birds of color. Adjective मेरा बाद में आएगा. So pájaros de colores
En los árboles, in the trees. In los. Why los? Because we have a lot of trees, and trees we have a masculine. Los árboles. También we have Okay. pájaros. What is the meaning of I will explain to you. I will explain to you. También is also. Veo is I see. Pájaros is, you know, your birds. Colores is color. I will say colorful birds. Ankit, Ankit, I want to pause for 2-3 minutes. Okay. There's someone like I want to see. Okay, just for 2-3 minutes, huh? Session is under recording. I can close this then. Is it okay, Ankit? Okay, fine. I'll Okay. just join you in Speak, 5 minutes. okay, speak one more time. También veo pájaros de colores en los árboles. मेरा ना एक 6:15 पे बैच शुरू हो जाएगा. एक बार give me 2 minutes. If you can give me 2 minutes, I can you know complete this. I'll give you 2 minutes. También veo pájaros de colores en los árboles. También also I see birds. See, you know, in Spanish we have a conjugation noun plus adjective. Noun, then adjective. Is it clear to you? So birds, pájaros de colores. Yes. Is it clear to you? Pájaros de colores en los Yes. los árboles, the trees. Biggest trees is my masculine. So los árboles. Is it clear to you? Yes. समझ आ रहा है आपको फरहाद भाई? एक बार इसको रिपीट कर दो प्लीज दोबारा से. एक बार रिपीट कर दो हाँ यहाँ मैं इसको पे. करता हूँ. También veo Okay, give me 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes on hold. 2 minutes. I'll just repeat it. Somebody is there on the door. I'll just have to pick something. All right, sure.